We had an extra couple of minutes, just to allow the court administration to try and fix this tech problem, because they did. Here you go. All right, let's bring in. Johnny, could you get the message about the, Yeah, I'll Okay. start doing that. I don't know how they picked it up. I didn't know we needed to turn ours off either, so we'll be more. Well, we're not, maybe, but I mean, we're not live streaming it, so. We've got that. Yes, we can, the witness can come back up on the stage. Be right, you folks. Folks, please have a seat. The record will show the presence of all jurors, counsel, and the defendant. The witness is back on the witness stand. Witness, sir, you're still in the hall. Tell the truth that you took this morning, that's still. Good. And whenever you're ready, Ms. Larkin, you can continue cross-examination. I want you to take a look at what's been marked as defense exhibit I. If we could get counsel table on the witness to take a look at that. Quiero que usted vea lo que ha sido marcado como en el minuto prueba de cargo I. And the interpreter did not hear the second part. Please take a look at defense exhibit Exhibit I. Yes. Can you see that on your screen? ¿Puede ver el elemento de cargo en la pantalla, señor? Yes. And we were talking earlier about those photographs that somebody showed you to see if you could identify the other person who you say was in this group with you. Are these those photographs? Y estábamos hablando antes sobre unas fotos que le dieron a usted para ver si usted podía identificar a las otras personas que estaban en el grupo con usted. ¿Reconoce esta foto, señor? No. You don't recognize being shown this photograph? ¿Usted no reconoce que le mostraron esta foto? Yes, it was shown to me. Okay. And is that your signature on the photograph? Es la firma de usted en la foto, señor. And Yes. that's your statement saying, I don't recognize this person. Is that correct? Y esa declaración abajo es algo que usted escribió donde usted puso no conozco a esta persona. Yes. And then underneath that, I'm scrolling. There's another image of another person, right? Y luego abajo de eso, y sí estoy bajando, hay otra imagen de otra persona, ¿correcto? Yes. And it's the same thing. Your signature is on there and your statement that you don't recognize that person. Y la misma cosa, ahí está su firma y una declaración que usted puso diciendo que usted no reconoce a esta persona, ¿correcto? Yes. And then the next page, again, there's an image of a third person, right? Y luego en la siguiente página otra vez hay una imagen de una tercera persona, ¿correcto? Yes. And again, your signature and your statement that you don't recognize that person either. Y otra vez su firma y una declaración que usted puso ahí diciendo que no reconoce a esta persona, ¿correcto? Is that a yes? Quería decir sí, señor. I don't know that person, no. Okay. And that is your signature and that is your statement saying that you don't recognize that person. Y ahí está su firma y ahí está una declaración que usted puso diciendo que usted no conoce a esa persona y que tampoco la reconoce, ¿correcto? Correct. And then there's a fourth image of another person. Same thing with that person, right? Y luego hay una cuarta imagen de una cuarta persona y la misma cosa con esa imagen, ¿correcto?
Correct. And then there's a fifth person, same thing. Signature and your statement that you don't recognize that fifth person. Y luego hay una quinta persona, misma cosa. Usted firmó y luego puso una declaración diciendo que no reconoce a la persona, ¿correcto? Yes. There's a sixth person, same story with the sixth person, right? Y luego hay una sexta persona, misma historia con esa sexta persona, ¿correcto? Correct. And then there's a picture of 3 women, and same thing. You say you don't recognize them either with the signature there, correct? Y luego hay una foto de 3 mujeres y la misma cosa. Usted firmó y luego puso una declaración diciendo que no reconoce a estas personas, ¿correcto? Correct. And then finally, there's the last page here with all 6 of the men together. Is that right? Y luego, por fin, en la última página es una foto de los 6 hombres todos juntos, ¿cierto? Yes. And so when you say that you were shown photos, are these the photos that you were shown to see if you could identify the other person who was with you? If interpreter may have repetition on person or persons. Now I don't remember. When you say you were shown photos by law enforcement to see if you could identify another person who was with you, are these those photos? Entonces, cuando usted dice que le mostraron fotos para ver si usted podía identificar a alguna otra persona que estaba con usted, estas son las fotos a que se estaba refiriendo usted, señor. I don't understand. These are the photos that the detectives showed you to see if you could identify somebody. Is that right? Estas son las fotos que el detective le mostró a usted para ver si usted podía identificar a alguien, ¿correcto? Yes. You move to admit the exhibit I. Wait a bit. I understand the evidentiary value of Exhibit I in evidence. The witness has laid foundation. He's testified he looked at these photos and he could not identify the people who were in the photos. That's only relevant if the people are relevant to something. Yes. Otherwise, the record could be the equivalent of, he was just shown some random grouping of 9 people, he doesn't know anything, so what? So only if it's relevant to something, so what's the relevance? I mean, I don't know who these people are, I don't know what the relevance is. Well, and we're going to lay foundation with that with other witnesses, but one of the other people is a person who this witness testified was a member of this group and was with him. In that case, the objection's over. Do you have any other objection? You're going to lay foundation with another witness, and so can we just withhold ruling until we have another witness to lay any additional foundation? And Judge, we laid the foundation with this witness. This witness testified that he was told someone by the name of Ramon was in this group of people, and he said, yes, I remember that person was with us. Ramon is in these photographs, and the witness. Objection's overruled. I mean, objection's overruled. Is this marked as an exhibit number? Aye. Aye? Aye is exhibit. And I apologize to the court, but when he sits back, when the witness sits back, I can't see his face at all. I'd ask that he be scooted up to the table so we can observe him. Thank you, Judge. Is that better? I'm getting his face up here. All right, let's keep going. Keep on. Oh yeah, maybe we can raise this. Much better. Thank you, Judge. And Valeria, you can take that off the screen. And so you told investigators in this case that you knew someone or you recognized someone who was in the group, and that was this person named Ramon, right?
Ahora, entonces usted les dijo a los investigadores del caso que usted conocía a alguien o que reconocía a alguien que formaba parte del grupo y esa persona se llamaba Ramón, ¿cierto? No. So right before we left for lunch, you testified that you had a conversation with investigators and there was a person who accompanied you in this group and his name was Ramon and that person was with you. You testified to that before lunch. Do you remember that testimony? Justo antes del almuerzo, usted había testificado que había tenido una conversación con unos investigadores diciendo que había una persona en el grupo que usted reconoció y que esa persona fue Ramón. ¿Usted se acuerda de ese testimonio? No. You don't remember telling us that before we took the lunch break. ¿Usted no se acuerda de habernos dicho eso antes del descanso del almuerzo? No. Okay. So when you met with Detective Barba and Sheriff Hathaway, they told you that there might be another person in this group, or they gave you a name of a person, and they asked you if you recognized the name or if you knew that person. Do you recall them doing that? Ahora, cuando usted se reunió con el detective Barba y el Sheriff Hathaway, ellos le dijeron que quizá había otra persona y le dieron un nombre que dijeron que quizá usted reconocería o conocería. ¿Usted se acuerda de eso? I don't remember. You don't remember telling me before we broke for lunch that you recognized the name Ramon, and that was somebody who was traveling in the group with you. Usted no se acuerda que antes de la hora del almuerzo usted me había dicho que usted reconocía el nombre de Ramón, que el Ramón fue alguien que estaba viajando con usted. I don't remember. Do you have problems with your memory? Señor, ¿tiene usted problemas con su memoria? Yes. What kinds of problems? ¿Qué clase de problemas, señor? I was very scared. I was scared. Were you scared before lunch when I was asking you questions? ¿Estaba usted asustado antes de la hora del almuerzo cuando yo le estaba haciendo preguntas a usted? Yes. You're scared just sitting here testifying. ¿Tiene miedo estar sentado aquí dando testimonio a usted? Sí. Yes. And you're so scared that you can't remember what you testified to just before lunch. Y usted está tan asustado que no se acuerda a qué fue que usted dio testimonio ayer, hoy por la tarde antes del almuerzo. Que no se acuerda. No. So you're not so scared testifying that you can't remember what you talked about before lunch, but you're telling me that you don't remember talking about this before lunch. Así que no está tan asustado. You know what? If the interpreter may have repetition, Your Honor. Let's move on. Witnesses answered this question 3 or 4 times. Ask another question. Let's move on. All right. You said that when you encountered Border Patrol, everybody ran and you dropped your backpack. Do you remember that testimony? Ahora, usted dijo que cuando ustedes se encontraron con el Border Patrol, todo el mundo salió corriendo y que usted dejó caer su mochila. ¿Se acuerda de ese testimonio? Yes. Did Gabriel drop his backpack? Gabriel también dejó que se cayera la mochila de él. It was the water that we threw out. How were you carrying the water? ¿Cómo es que estaban cargando el agua? Inside the backpacks. And when you encountered Border Patrol and you ran, you said you dropped the water, right? Entonces, cuando ustedes se encontraron con la patrulla fronteriza y corrieron,
dijo usted que tiraron el agua, ¿correcto? Correct. Did you drop the backpack as well? También tiraron las mochilas, o tiró usted la mochila también. No. So you took the water out of the backpack and you dropped the water? Entonces sacó el agua de la mochila y luego tiró el agua. Yes. You had time to do that while you were running away from Border Patrol? Tuvo tiempo usted para hacer eso mientras estaba huyendo de la patrulla fronteriza. Ya quedamos descansados porque ya no podíamos caminar. After we rested a little, after we rested a little bit because we couldn't walk anymore. Okay, my question was, you had time to take water out of the backpack and drop it before you ran from Border Patrol. Mi pregunta fue que si usted tenía tiempo para sacar el agua de la mochila y luego tirar el agua antes de que usted saliera corriendo del Border Patrol. Porque ya había pasado el carro. Yo había escuchado que había pasado el carro. Because the car had passed, we heard that you could hear that the car had passed. So you didn't run from Border Patrol when you heard the car. You waited until the Border Patrol car passed you before you ran. Entonces, ustedes no empezaron a correr el momento en que escucharon el Border Patrol. Esperaron hasta que el Border Patrol pasara para correr, ¿cierto? Sí. Yes. And so, why did you decide to get rid of your water if you didn't need to run away from Border Patrol? Entonces, ¿por qué fue que usted decidió tirar el agua si no necesitaba huir del Border Patrol? Porque venía cansado, estaba cansado y ya no podía. Because I was tired and I couldn't anymore. So you just left all of your water? Y entonces dejó así todo el agua. Solo un poquito yo agarré para mojarme el labio. I just kept a little bit with me so that I could wet my lips. So you didn't leave all of your water. Entonces no dejó todo el agua. No. No. How much water did you keep? ¿Cuánta agua fue? ¿Usted se quedó? ¿Qué cantidad de agua? Una botellita. A little bottle. That was it. Okay, so you did. 1 second. If interpreter could get repetition, please. Usted dijo una botella y luego dijo otra cosa. Como una botellita de Gatorade. One small bottle of Gatorade. That was what it was like of water. So you did have water with you, correct? Entonces sí tenía agua con usted, ¿correcto? Sí. Yes. And you and Gabriel then, because Border Patrol had already passed, did you run somewhere or did you walk? Entonces usted y Gabriel, tomando en cuenta que el Border Patrol ya había pasado, ¿ustedes corrieron a un lugar o caminaron a un lugar? Es que corrimos, caminamos. Porque ya podíamos caminar. After we ran, we walked a little bit because we couldn't run anymore. Why were you running? ¿Por qué es que estaban corriendo? Porque pensaban que los iban a seguir. Because we thought that we were going to be followed. So you wanted to put some distance between yourself and the Border Patrol car that you saw. Is that what Así you're que saying? querían distanciarse entre usted y el patrullero del Border Patrol, ¿correcto? Yes. And was it your intention then to go back to Mexico? Entonces, ¿fue la intención de usted volver a México? Yes. And you and Gabriel are just the two of you when this incident happens. Is that right? Y en ese momento usted y Gabriel están solos cuando sucedió el incidente, ¿correcto? Yes. How long did you run before you started to walk? How much time? ¿Cuánto tiempo corrió antes de empezar a caminar? ¿Cuánto tiempo? And I'm talking about running from Border Patrol. Y me refiero a caminar del Border Patrol. Como 10 minutos. Like 10 minutes. So you ran for about 10 minutes and then you started walking?
Así que corrió como 10 minutos y luego empezó a caminar. Yes. Did you stop to rest at some point? En algún momento se paró para descansar. Sí. Yes. When the shooting took place, were you running or walking or resting? What were you doing right before the shooting took place? Cuando sucedió, cuando empezaron los tiros, ¿qué estaban haciendo justo antes de los disparos? Descansando, caminando, Acabamos de parar. corriendo, perdón, si puede empezar de nuevo, caminando, Sí. Y despacio porque veníamos como queriendo vomitar. we were walking, and we were walking slowly because we weren't doing very well. I, for one, wanted to vomit. I wanted to vomit. Okay. I think, so you got sick before this shooting took place, is that right? Entonces usted se enfermó antes de los disparos, ¿cierto? Sí. Yes. And you previously met with the prosecution in this case, right? On a number of different occasions, correct? Y usted anteriormente se había reunido con la fiscalía en este caso en varias ocasiones, ¿cierto? No. I'm asking about the folks who are sitting at this table. You've met with them before, correct? Estoy hablando de las personas que están sentadas aquí en esta mesa. Usted ya ha hablado con ellos antes, ¿verdad? Antes sí. Before you. Do you recall telling the prosecution that you drank water out of a trough right before this shooting took place? ¿Usted recuerda haberle dicho a los fiscales que usted se paró y se tomó un tiempo para tomar agua de un bebedero antes de seguir? Yes. But your testimony today is that you had water with you, is that correct? Pero ahorita está diciendo, su testimonio es que usted traía agua. Traía un poquito y ya se me había terminado. I had a little bit and I had already finished it. So now you're saying you drank all your water and then you drank out of the trough. Entonces usted está diciendo que ya se había tomado todo el agua y después tomó de un bebedero. Sí. Yes. You're absolutely sure that it's just you and Gabriel when the shooting takes place, is that right? ¿Está usted absolutamente seguro que eran nomás usted y Gabriela a la hora de los disparos, Sí. verdad? Yes, yes. Nobody else is around, right? No había nadie más alrededor. No. You said that you were next to, or you were near a house when this shooting took place, is that correct? Usted dijo que estaba enseguida o cerca de una casa cuando se dieron los disparos, ¿no es correcto? Casa no miré. I didn't see a house. In your earlier testimony, I heard you say there was a house with pine trees. You don't remember saying that earlier today? Más temprano, hoy, usted dijo que había visto una casa con unos pinos Atrás no habían sido los disparos todavía. in the back and the shots hadn't been fired yet. But at this location where the shots are fired, there's a house. That's what you testified to earlier, right? A house with pines. Pero en este lugar donde se dieron los disparos había una casa con pinos. Así fue lo que dijo más temprano. Para atrás. Atrás, antes de que fuéramos disparos. Antes de que fuéramos disparos, pues donde estaba la casa que habíamos pasado, donde estaban los pinos. Before the shots were fired, that's where I said behind there was a house we had passed by a house with a pine tree. How long after you passed by that house with the pine tree before the shooting started? ¿Cuánto tiempo pasó desde que usted pasó ahí por la casa de los pinos a los disparos? No, pues unos 5 minutos. It wasn't long, just about 5-6 minutes. And you were walking, right? Y usted iba caminando, Caminando. walking. And then you stopped to rest, right?
Y luego se detuvieron a descansar. Sí. Yes. How far away was the house from you when you stopped to rest? ¿Qué tan lejos le quedaba la casa cuando ustedes se pararon a descansar? Como 10, 15. About 10, 15 meters. 10 or 15 meters. De 10 a 15 metros. Sí. Yes. Can you show me with your hands approximately how big a meter is? ¿Me puede enseñar a decir con sus manos más o menos cuánto es un metro? 1 metro. ¿Mm? Puede estar como Acá arriba. Acá arriba. Like this? So something like this is about a meter? Is that what you're saying? Más o menos esta distancia, así, esto es un metro. a unas 5 veces de eso para la So like 5 times this to where we had drank the water. So what I'm asking you is when the shots are fired, I asked you how far away is this house with the pine tree? And you said about 10 meters, is that right? A ver, lo que yo le estoy preguntando es, cuando los disparos, la casa con los pinos, ¿qué tan retirada estaba? Y usted dijo 10 metros, ¿verdad? Yes. Okay, so you're about 10 meters away from a house when shots are firing at you. Entonces estaba usted como a unos 10 metros de distancia de una casa cuando les empezaron a disparar. Sí. Yes. Were you near a road when this happened? ¿Estaba usted cerca de una calle cuando esto pasó? Miraba la calle así, I could see the road in front of me. Was that the road, I think you described it previously as the road that Border Patrol uses to go to the end of the wall. Is that the road you're talking about? Esa es la calle, creo que usted la describió como que esa era la calle que usa el Border Patrol para ir a donde termina el muro. Esa es la calle de la que habla. Sí. Yes. So you're next to a road that Border Patrol uses to get to the end of the wall when the shooting takes place, correct? Entonces usted está al lado de una calle, la calle que el Border Patrol usa para llegar al final del muro a la hora de los disparos, ¿correcto? Yes. And 10 meters away from a house. Y a 10 metros de distancia de una casa. Sí. Yes. Are you near the border wall when this happens? ¿Está usted cerca del muro de la frontera cuando esto pasó? Como unos 2 campos de fútbol de Like about 2 football fields away. So let me ask you this. From where you're standing when the shooting happens, you can see the border wall, correct? A ver, le voy a preguntar de esta manera. De donde usted estaba parado cuando los disparos, ¿usted alcanzaba a ver el muro? Sí. Yes. And you're saying today that that wall is about 2 football fields away. Y ahorita usted está diciendo que ese muro de la frontera, el muro de la frontera, estaba como a 2 campos de fútbol de distancia. Yes. When you were testifying, when the prosecution was asking you questions, you said there was also a fence in this area. Do you recall saying that? Cuando estaba dando su testimonio, cuando el fiscal le estaba haciendo preguntas, y usted estaba dando su testimonio, el fiscal le preguntó que si había un cerco ahí, ¿recuerda eso? Sí. Yes. What kind of a fence is that? ¿Qué tipo de cerco? Sí, el muro. Está preguntando de lo del final del muro. Are you asking about the border wall, the end of the border wall? I'm asking about a fence. Did you see a fence that's not the border wall? Estoy hablando de un cerco, de una cerca. Usted vio una cerca que no es el muro, que no sea el muro. Sí, pero no era el muro.
era donde estaba el caballo, Well, I saw one, but it wasn't at the border wall. It was where the horse was, where we were being shot at. So, do you recall again, in that conversation you had with Detective Rodriguez, do you recall him asking you if there were any fences around, and you said no? Ahora, ¿usted se acuerda en la conversación que usted tuvo con el detective Rodríguez? El detective Rodríguez le preguntó que si había cercos y usted dijo que no. Cuando estaba el caballo, donde estaba ya de la agarraron a balazos, sí, podía ser. When we were being shot at, I did say there was a fence there. And if I could have the witness take a look at the exhibits, that same transcript, for counsel table and the witness. Can you see that on your screen? ¿Alcanza a ver eso en su pantalla? Yes. And do you see at line 16, the question where the detective asks you, are there trees, fences, buildings? Line 60. Yes, that's where it is in Spanish. ¿Alcanza usted a ver en el renglón 16, donde dice, ahí en la calle es de tierra, hay árboles, cercos, and building? That's the one. Es ahí, ese renglón. Do you remember being asked that question? ¿Usted se acuerda que le hicieron a usted esa pregunta? Sí. Yes. And you responded and said no. Y usted respondió y dijo, no. Your response was That- no. no. Is that That- correct? Su respuesta fue que no. ¿Es correcto? Yes. But today you're telling us there's a house, there's a fence, and there's the border wall, all right there in that area where the shooting happens, correct? Usted dijo que no, pero ahora nos está diciendo que había una casa, que había un cerco y que estaba el muro de la frontera ahí cerca en el área, ¿verdad? Pero esto fue después de los disparos. But this right here was after the shots were fired. You think you're being asked in this interview about what happens after the shots are fired? ¿Usted cree que esa parte de la entrevista es que le preguntaron después de los disparos? Yes. So today what you're saying is these three things are in that area where the shooting is. The fence, the house, the border wall. Entonces ahora usted está diciendo que estas tres cosas estaban ahí en el área donde los disparos. Un cerco, una casa y ahí cerca estaba el muro de la frontera. Sí. Yes. Valeria, we can take that down. Thanks. Okay. So in this shooting, you were talking earlier about how shots just start being fired. Is that right? En ese disparo, usted dijo anteriormente que nomás empezaron que empezó a haber unos disparos. ¿Es correcto? Sí. Yes. And you don't see anybody shooting at you at first. Is that right? Pero al principio usted no ve a nadie que le esté disparando a usted. No. So somebody just randomly starts firing at you and Gabriel. That's what you're saying. Entonces alguien de repente aleatoriamente les empieza a disparar a usted y a Gabriel. Eso es lo que usted Sí. está diciendo. Sí. Yes. And the house, I believe you said, was to your left when this is happening. Is that right? Y la casa, creo que usted dijo que la casa le quedaba a su izquierda cuando esto estaba pasando. ¿Es correcto? Pinos.
The one with the pine trees? Are there more houses around you when the shooting happens? Hay otras casas alrededor suyo cuando esto está pasando. Lo de los vecinos, yo nomás una casa de cementado, que es la única que yo tenía. No, it's just one house that I've talked about. That's the one that I mentioned. The one house. Okay, so that house, is that to your left when the shooting happens? Bueno, y esa casa le queda a su izquierda cuando lo empiezan a disparar. De norte a sur sí me quedaba a la izquierda, pero los disparos salieron de la derecha. From north to south, yes, it was to my left, but the shots were being fired from the right. Or coming from the right. That's what I'm asking you. The house is to your left, and the shots are coming at you from the right, is that correct? Eso es lo que le estoy preguntando. La casa le quedaba del lado izquierdo, pero los disparos venían del lado derecho, ¿correcto? Yes. And the horse is also to your right, in between you and where the shooting is coming from, is that right? Y el caballo también le queda a la derecha. El caballo está entre usted y de donde vienen los disparos and the shots. Okay. And I believe, what was the horse doing? Tell me what the horse was doing. Y dígame por favor qué es lo que estaba haciendo el caballo. El caballo brincaba, pero ya cuando Gabriel me dijo que diera, nomás se agarró el pecho y volvió a ver así. Y ya pues yo nomás lo que hice fue pedirle a Dios y ya pensando yo que a mí me habían, porque yo estaba golpeado también porque me caí. Y fue cuando yo corrí al rollo. Yes, it was jumping, and then that's when Gabriel told me I'm hit, and he grabbed his chest, and so that's when I prayed to God, and at first I thought I didn't know if I was hit, and so I fell, and that's when I ran to the wash. Okay. The horse, did anything happen to the horse? El caballo. Algo le pasó al caballo. Pues yo no supe de los sustos, de lo asustado y lo nervioso que ya estaba, yo no supe si quedó muerto o quedó vivo, pero yo lo único que le di gracias a Dios fue y al caballo porque me había salvado. Porque no sabía si los disparos venían sobre mí también. Yes, well, I don't know. I was so afraid and I'm so nervous that I don't know I didn't know then if the horse had died or if it was alive. I just thank God and the horse for saving me. I didn't know if I was hit then. So you don't know if the horse died or got injured in this incident? Y entonces usted no sabe si el caballo se murió en este incidente o si estaba No lesionado. supe porque ya no lo volví a mirar. I didn't know because I didn't see him again. When you spoke with Detective Barba and Sheriff Hathaway about this incident, you told them that the horse died. Do you recall making that statement? Cuando usted habló con el detective Barba y con el sheriff Hathaway sobre este incidente, usted les dijo que el caballo se había muerto. ¿Se acuerda de eso? Yo dije que el caballo caía y se volvía a levantar y renunciaba y que yo ya no supe si le había pegado a él porque a mí yo ya había corrí por el arroyo y que todavía no había yo ya no miraba el caballo si estaba muerto o estaba vivo. Nunca dije que estaba muerto. What I did say was that I saw that the horse fell and then got up and then it neighed, but I didn't know if he was hit because I just ran and I ran to the wash and I didn't see the horse again, so I didn't say he was dead or not. But you told Detective Barba and Sheriff Hathaway that this horse died. Pero usted le dijo al detective Barba y al sheriff Hathaway que el caballo se murió. No dije que se había muerto, que a lo mejor a él le había tocado que a mí ya que yo que Dios y él me había puesto en el caballo porque si no, pues no lo había contado. I didn't say that he had died. I said that I thank God and that horse, because if it hadn't been for the horse, I wouldn't be here telling the story.
show the counsel and the witness what's on the screen? Can you see that? ¿Alcanza a ver esto? Yeah. And that is Exhibit H. Ese es el elemento de descarga H. And that's a transcript of the conversation that you had with Sheriff Hathaway. Y esa es la transcripción de la conversación que tuvo usted con el sheriff Hathaway. And if you could take a look at lines 19 and 20 and line 25. Y si puede ver por favor los renglones 19 y 20 y el renglón 25. And tell me if that refreshes your recollection about what you said about the horse. Dígame si eso le refresca su memoria sobre lo que usted dijo del caballo. Yo dije el caballo, no sé, que no sabía si estaba muerto o estaba vivo, porque el caballo yo ya no lo voy a mirar porque si yo disparando, yo creo que también I told them that I didn't know if the horse was dead or not because I didn't see the horse again because there was still shots being fired and I didn't know if I was hit. But you did say that the horse dropped right there. Do you recall that? Pero usted sí dijo que el caballo ahí cayó. Sí dijo eso, ¿recuerda eso? Que cayó sí, pero que no sé si cayó muerto o cayó vivo. Yes, that it fell, that it dropped there, but I didn't know if it was dead or alive. And Valeria, we can take that down. Thank you. I'm sorry, can you put that right back up? Thought I was done, but I'm not. Can you see what's on your screen there? Puede ver lo que está en la pantalla ahí. Sí. And Yes. I'm looking at line 4 and 5. Estoy viendo renglones 4 y 5. Can you read that to yourself and see if that refreshes your recollection about what you told Sheriff Hathaway about the horse? Puede leer eso y ver si eso, al hacer eso, le refresca la memoria sobre qué es que usted le dijo al Sheriff Hathaway sobre el caballo. And did you tell Sheriff Hathaway, but the horse, he did shoot it. He must have shot it too, because I saw the horse rear up backwards and then forwards. Do you recall making that statement to Sheriff Hathaway? ¿Usted se acuerda que usted le comentó al Sheriff Hathaway que usted dijo, pero el caballo, sí, ha de haber, también pegado el caballo porque él, brincó para arriba y luego para atrás? Do you recall making that statement? ¿Usted se acuerda de haber hecho esa declaración? Yes. So maybe you didn't tell Sheriff Hathaway that the horse died, but you definitely said he must have shot it. He did shoot it. Entonces, usted no le dijo al Sheriff Hathaway que ha de haber muerto. If the interpreter could have repetition, please, Your Honor. Sure. You might not have told Sheriff Hathaway that the horse died, but you did tell the Sheriff Hathaway he did shoot it, meaning the horse. The horse was shot. Puede que usted no le dijo al señor al Sheriff Hathaway que el caballo se murió, pero sí comentó que le había pegado al caballo. El caballo brincaba y que pues dije yo que a lo mejor me iba a pegar, me iba salvado porque como ya cuando el Gabriel dijo me dieron, yo salí corriendo y el caballo siguió luchando, brincaba para atrás y brincaba para frente pero ya. Well, so the horse jumped, and I figured that he probably saved me because when Gabriel said I've been shot, I went running and the horse continued to jump up and down and also neigh.
When the shooting takes place, you see Gabriel fall down. Is that correct? Cuando suceden los disparos, usted lo ve al Gabriel caerse, ¿cierto? Sí. Yes. And you're standing one step behind Gabriel. Oh, but we can take this down, Lydia, sorry. You're standing one step behind Gabriel when Gabriel gets shot. Is that correct? Y cuando le dan a Gabriel, usted está parado un paso atrás de él, Sí. ¿cierto? Yes. So you were behind him when he got shot, correct? Entonces, cuando le dieron a él, usted estaba atrás de él. Yes. And I know you said the house is to your left and the shooting's coming from your right. Where is the border wall? Y ahora yo sé que usted dijo que la casa estaba a la derecha de usted y luego los disparos venían de la derecha. De la derecha. ¿Dónde está el muro? The wall? Sorry? I'm just trying to figure out which direction are you facing when the shooting takes place? When Gabriel gets hit and he falls backwards, which direction are both of you facing? Lo que estoy queriendo averiguar es que la orientación de ustedes, en qué dirección estaba, en qué iban dirigidos. El momento en que le dan a Gabriel y se cae, ¿en qué dirección están? Al sur. To the south. You're facing south. Están hacia el sur. So the border wall is in front of you, correct? Entonces el muro de la frontera está delante de ustedes, ¿correcto? Sí. Yes. And it's about 2 football fields away, correct? Y estamos hablando de 2 canchos de fútbol, ¿correcto? Sí. Una distancia de 2 canchos. Yes. When Gabriel falls down, he falls over backwards, is that correct? Y cuando Gabriel se cae para atrás, ¿cierto? Sí, se agarró el pecho y me dijo que Yes, that's right. He falls, grabs his chest, and he said, I've been hit. And he falls towards you because you're behind him, correct? Y se cae hacia usted porque usted está atrás de él, ¿cierto? Sí. Yes. You could see his eyes when he fell backwards, correct? Usted podía ver los ojos de él cuando él se cayó para atrás, ¿cierto? Sí, nomás me dijo Yes, I noticed that his eyes were back of his head, like that. How did he land? Did he land on his back? ¿Cómo quedó? Se quedó, o sea, quedó en el suelo, en la espalda, boca arriba. así boca arriba. He ended up like this, head up. So he landed on his back. Entonces se quedó en la espalda. Sí. Yes. Okay. And then you jumped over him, correct? And kept running? Y luego usted le brincó sobre él y siguió corriendo. Sí. Yes. At some point, you looked back to see the person who was shooting at Gabriel. Is that correct? En algún momento usted dio la vuelta para atrás para ver y vio al señor que estaba, que le había dado al Gabriel, ¿cierto? Sí. Yes. And how far away were you when you looked back and you saw the person? ¿Qué tan lejos estaba usted cuando usted dio la vuelta y vio para atrás y lo vio a la persona y la vio a la persona? Pues sí, como le digo, es ya casi llegando al muro, yo cuando ya que bajé el arroyo, porque en el arroyo me iba entendiendo y yo volteaba a ver para atrás a ver si me miraba. Momentico. So I was almost at the wall because I went down into a wash and I was hiding in the wash and I was looking there. Okay. Let me break that down a little bit. Así So, vamos a hablar paso a paso sobre eso. 2 football fields away, that's the border wall, right? Estamos hablando de lo largo de 2 canchas de fútbol, digo 2 campos de fútbol, ¿correcto? Es la distancia entre donde estaban ustedes y el muro, ¿correcto? Sí. Yes. You say you first hide in a wash. Is that right?
Y usted dice que primero se escondió en el arroyo, ¿cierto? Sí. Yes. And how long are you hiding in that wash? ¿Cuánto tiempo está escondiéndose en el arroyo? Iba corriendo. I was running, but along the wash. Okay. So where is the wash taking you? ¿Dónde es que lo está llevando a usted el arroyo? El arroyo, corrí, y yo nomás le pedí a Dios y le decía, Dios, ayúdame para llegar al muro, por favor. I was running and I was just asking God to please help me so that I could get to the wall. So you're running in the wash to try to get to the wall. My question is, at what point do you look back to see if what's happening with Gabriel? Bueno, entonces usted está corriendo por el arroyo, intentando llegar al muro. Mi pregunta es, ¿en qué momento da la vuelta para atrás para ver qué está pasando con Gabriel? En lo que subí del arroyo, que subí a lo alto, fue cuando yo volteé a ver para abajo. It's when I got out of the wash and I was higher up. That was when I turned around. Okay. So you can't see from inside the wash because it's low. So you No puede run. ver desde adentro del arroyo porque estamos hablando de un lugar más bajo, ¿cierto? Yes. So you Yes, I run, couldn't see anything from the wash. so you run for a while in the wash, and then you climb out of the wash, and you look back. Entonces corre un rato mientras está por el arroyo y luego sube del arroyo, trepa el arroyo y luego da vuelta en ese momento. Sí. Yes. And you're almost at the wall at this point, correct? Y casi está en el muro en este punto, en este momento, Sí. ¿cierto? Yes. How far are you from the wall when you look back? Cuando usted da la vuelta para atrás y ve qué tan lejos está del muro usted. Pues casi igual, como una hora y medio, campo de fútbol y medio. It was almost the same, 1 or 1.5, the lengths of 1.5 football fields, soccer fields. Okay, I'm asking about when you looked back. You said when you were with Gabriel when the shooting happened, the wall is 2 football fields away. When the shooting happens, correct? Ahora estoy preguntando sobre cuando es que usted dio la vuelta para atrás. Usted mencionó que cuando estaba usted con Gabriel, la distancia entre donde estaban ustedes y el muro fue una distancia de como 2 campos de fútbol, ¿cierto? Sí. Yes. My question is, after you run away, the shooting happens, you're running away, you go into a wash, you climb out of a wash, now how far are you from the wall? Entonces mi pregunta es, ya después de que usted se va corriendo, ya están sucediendo los disparos, usted sigue corriendo, usted baja el arroyo, sube del arroyo, ahora, ya en ese momento, ¿qué tan lejos está usted del muro? Me faltaba como medio campo para llegar. About a half of a soccer field. So you're much closer to the wall when you look back, correct? Está mucho más cerca a la pared, ya cuando usted da la vuelta para Sí. atrás para ver. Yes. How far away was Gabriel when you looked back? Cuando usted dio la vuelta para atrás, ¿qué tan lejos estaba Gabriel? ¿De dónde estaba usted? Como le digo, era como un campo y medio para atrás. Like I was saying, he was about a soccer field and a half away when I turned around. And is that the same distance that you see the person? Meaning not Gabriel, the shooter. Y así es la misma distancia de donde está usted y la otra persona. Y cuando digo persona me refiero no a Gabriel, sino al que estaba disparando. Tirador. El tirador no lo miré. Shooter, Cuando I- estaban tirando no lo miré. Miré a una persona cuando yo volteé a ver para atrás, ya miré donde yo había salido corriendo, donde estaba Gabriel, y una persona que andaba ahí nomás.
The shooter, I didn't see him. When the shots were going off, I didn't see Gabriel, and I didn't see the shooter until after the shots, and I had run away. That's what I'm asking. How far away are you when you see the shooter? Sí, es lo que estoy preguntando. ¿Qué tan lejos está usted de Gabriel? De cuando usted ve el tirador. De como a 1.5 de campo. 1.5 Okay. soccer fields. And is that person, the person who you believe is the shooter, is he standing over Gabriel's body? Y esa persona, la persona que usted cree que es el tirador, está encima del cadáver de Gabriel. Ahí andaba cerquita. He was there close. How close? ¿Qué tan cerca? De lo asustado y del miedo que yo tenía, no recuerdo muy bien. Being that I was so scared and that I was so frightened, I really don't remember well. Okay, but he was very close to where Gabriel was. Is that correct? Está bien, pero estaba muy cerca de donde estaba Gabriel, ¿cierto? Yes. And I think with Detective Rodriguez, you described the shooter as standing over Gabriel's body. Do you recall that? Y creo que cuando usted estuvo con el detective Rodríguez, usted lo describía como que el tirador estaba parado encima del cuerpo de Gabriel. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Yes. Okay. You also said, I believe you described to Detective Rodriguez seeing a vehicle arrive at the end of the wall. Do you recall that? Creo que también usted le describió al detective Rodríguez que usted había visto un vehículo que llegó al final del muro. ¿Se acuerda de eso? Yes. So you saw a vehicle at the end of the wall when the shooting was taking place. Is that correct? Entonces usted vio un vehículo al final del muro, at the end of the wall. Usted vio un vehículo donde termina el muro mientras estaban los disparos, ¿es cierto? Ya no había disparado. At that point there wasn't any shooting going on. Right. My question is, when the shooting happens, so you're saying when the shooting happens, you can see the end of the wall, and there's no vehicle at the end of the wall while the shooting is happening. Mi pregunta es esto: cuando están sucediendo los disparos, usted puede ver el final del muro y ver que no hay ningún vehículo. Yes. But when you got to the end of the wall, there was a vehicle there. Is that correct? Pero cuando usted llega al final del muro, sí había un vehículo ahí, ¿correcto? It arrived. It arrived, and I think you said that you tried to flag it down or gesture to point to where this shooting was happening. Do you recall that? Y creo que usted mencionó que intentó señalarle al vehículo que había un tiroteo, ¿verdad? Sí. Yes. So you did that when you got to the end of the wall. Is that correct? Así que hizo eso cuando usted llegó al final del muro, ¿correcto? Correct, yes. Did you see the person in this vehicle? Did they acknowledge you in any way? What happened with the vehicle? Y usted vio a alguna persona en el vehículo, vieron, la persona en el vehículo le dio de entender que lo vio a usted. ¿Qué sucedió con el vehículo? Yo no sé si me miraron, pero yo sí lo miraba a ellos porque yo estaba cerquita del muro porque estaba asustado y estaba asustado del susto y los nervios y el cansancio de la ciudad. I don't know if they were able to see me, but I did see them right at the end of the wall. But I was lying flat out from both being scared, tired, being super nervous. Then you went back into Mexico, correct? Y luego ya después, regresó a México, ¿correcto? Sí.
Yes. And when the shooting happened and you ran away, you didn't stop, right? You kept running. Y cuando sucedieron los disparos, usted salió corriendo y no paró, siguió corriendo, ¿cierto? Yes. You kept running until you crossed the wall back into Mexico, correct? Usted siguió corriendo hasta que usted cruzó el muro y regresó a México, ¿correcto? Me paré antes de como al campo y después de los disparos, ya que pararon de disparar, yo corrí y fue cuando subí a lo alto y fue cuando miré, pero todavía no empezaba el mundo. Porque Well, I did stop when I was about a 1.5 football fields away, and that was when I got out of the wash and I looked. I did stop for that, and then I kept running. So you stopped for just a second or so to look back, is that correct? Y entonces usted paró un segundo o 2 segundos para voltear, ¿cierto? sí, Yes. How long did it take you when the shooting happens, you start running, until you get back into Mexico? How long did that take? ¿Cuánto tiempo tardó entre cuando suceden los disparos y para que usted regrese a México? como media hora, Like a half an hour? media 15 minutos, porque fui antes de llegar. With interpreter may, Your Honor. ¿Media hora o 15 minutos? Antes de llegar a la Before I got to the border, 15 minutes running the whole time. So it took you 15 minutes to cover a distance that's 2 football fields? Entonces me tardó 15 minutos para cubrir una distancia de 2 campos de fútbol. Sí, pero tampoco no tomé tiempo porque yo lo que quería era salvar mi vida. Yes, but I also wasn't keeping time. What I wanted to do is I wanted to save my life. So you agree you can run over the length of a football field very quickly, right? Usted está de acuerdo que puede caminar, que uno puede correr bien rápido el largo de un campo de fútbol, ¿cierto? Sí. Yes. Especially if you're scared, right? Especialmente si uno tiene miedo. Yes. Especially if someone's shooting at you, right? Especialmente si alguien me está tirando balas, ¿cierto? Yes. How long does it take you to run the length of one football field, for example? ¿Cuánto tiempo le tarda para correr el largo de un campo de fútbol, por ejemplo? A Como yo usted. no tomé tiempo porque no había chance de uno volteaba y lo que yo quería era buscar cómo salir porque el muro estaba muy alto y tuve que correr toda la derecha para llegar al final. So, well, as I said, I wasn't keeping time. What I was able to do was turn, and again, what I was trying to do was I was trying to get away, and in addition, I had to take a right and keep running. So it's not a straight line and it's not flat, correct? Entonces no es línea recta y no es plano, ¿verdad? No es plano. No. But you were still running as fast as you could, I would imagine. Pero de todos modos me imagino que usted seguía corriendo lo más rápido posible. Sí. Yes. Did you run directly to the end of the wall, or did you run to the wall and then have to run along the wall before getting to the end? ¿Usted corrió directamente al final del muro o corrió al muro y luego tuvo que correr a lo largo del muro para llegar al final? Tuve que correr a lo largo para llegar al final. I had to run along the wall to get to the end. So that might be why it takes longer, because you have to go around. Is that right? Entonces a lo mejor por eso le tomó tanto tiempo porque le tenía que dar toda la vuelta. ¿Es correcto? Sí, pero cruzando el arroyo, crucé todo el arroyo porque era plan de donde disparó el arroyo, me quedaba como de aquí a la puerta, y donde yo agarré el arroyo ya para correr el arroyo. Los disparos y el arroyo Y el estaban arroyo. como de aquí a la puerta. Sí.
Okay, so I had to go to the wash, start running on the wash. So where the wash was and where the shots were coming from was a distance from like here to the door. Okay. When you were running along the wall, before you go around the wall, is the wall to your right or is the wall to your left? Ahora, cuando va corriendo a lo largo del muro, ¿el muro le queda del lado derecho o del lado izquierdo? A ver, no entiendo. Del lado derecho, ¿cómo? I don't understand on the right how. If I'm running, So you run to the wall first, right? okay. Usted primero corre y llega al muro, ¿verdad? Sí. Yes. And then you have to run around it to get to the spot. You have to run along it to get to the spot where it ends, right? Entonces ya llegó al muro y luego tiene que correr a lo largo del muro para llegar a donde se acaba el muro. I'm running straight in front and the wall is on this side. On what side? ¿De qué lado? ¿Izquierda o derecha? On the right It's on side. your right side. You never saw a weapon in this incident, is that correct? En este incidente usted nunca vio un arma, ¿correcto? No, But you heard shots, correct? pero escuchó disparos, Sí. ¿correcto? Yes. Do you remember telling Sheriff Hathaway and also Detective Raul Rodriguez that this was what you refer to as a cuerno de chivo? Do you remember that? ¿Usted recuerda haberle dicho a Sheriff Hathaway y al detective Raúl Rodríguez que usted dijo que eso era de un cuerno de chivo? ¿Recuerda eso? Yes? So you told investigators that the weapon that was used in this incident was a cuerno de chivo. Y entonces usted le dijo a los investigadores que el arma que se usó en este incidente era un cuerno de chivo. Sí. Yes. Is that a slang term for an AK-47? Eso es jerga para una AK-47. A ver, no entiendo. I don't understand. When you say cuerno de chivo, what do you mean? Cuando usted dice cuerno de chivo, ¿a qué se refiere? Porque el sonido es diferente a la Because the sound is different from that of a gun. So you have heard the sound of a cuerno de chivo before, correct? Entonces, usted ha escuchado el sonido que emite un cuerno de chivo antes, ¿correcto? Yes. And you recognize that sound Y usted reconoce ese ruido. Yes. because you've been present when somebody has fired this type of weapon before? Porque usted ha estado ahí presente cuando alguien dispara ese tipo de arma. En las navidades he escuchado. I've heard it during like Christmas. Is that at Christmas in Nogales, Sonora, Mexico? Do people fire these weapons off? En Navidad, en Nogales, Sonora, México, en las Navidades, la gente dispara estas armas. Sí. Yes. And that's how you know what this is. Y así es como supo usted Sí. que era eso. Yes. Just one moment here, I'm sorry. Tell you what, council, it's about time for us to take our mid-afternoon recess. Why don't we do that? We'll take our recess about 2:45. We'll come back in 30 minutes, about 3:15. Again, gather in the jury room. Rise, por favor.
Gracias.